ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் மற்றும் சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்ற 3வது உலக பெருங்கடல் அறிவியல் மாநாட்டில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் டாக்டர் எஸ் கிரண்குமார் பங்கேற்று பேசிய உரை ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். விண்வெளித்துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் சீர்திருத்தங்கள் நமது இளைஞர்களுக்கு உத்வேகம் அளிப்பதாக பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். 140 கோடி மக்களின் கனவுகளை விண்வெளிக்கு சுமந்து செல்பவர்களாக ககன்யான் விண்வெளி பயணத்தில் பங்கேற்க உள்ள 4 வீரர்களும் திகழ்வதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார். மக்களவை உறுப்பினர் ஷஃபிகுர் ரஹ்மான் மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். பொது வாழ்வில் பல தசாப்தங்களாக தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அவர் என்று குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். என் முதல் வாக்கு தேசத்திற்காக என்ற பிரச்சாரத்தில் இணைந்து ஜனநாயக திருவிழாவில் இளையோர் பங்களிக்க வலியுறுத்தி சமூக ஊடகங்களில் அனைவரும் பகிர வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் திரு அனுராக் தாக்கூர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இந்தியா தாய்லாந்து 10வது கூட்டு ஆணையக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியா வந்துள்ள தாய்லாந்து துணை பிரதமரும் வெளியுறவு அமைச்சருமான திரு பான்பிரே நுக்காராவை வரவேற்பதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார். இந்த கூட்டம் இருதரப்பு உறவுகளை முன்னோக்கி கொண்டு செல்லும் என அமைச்சர் கூறியுள்ளார். இளம் வாக்காளர்கள் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை உருவாக்குபவர்களாக உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் திரு மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் நடைபெற்ற எண்மண் எண் மக்கள் யாத்திரையின் மூலம் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்த மக்களின் வரவேற்பையும் நல்லெண்ணங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடிந்ததாக மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார். சென்னை ஐஐடியில் 3வது உலக பெருங்கடல் அறிவியல் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. நீல பொருளாதாரத்தில் பெருங்கடல்களின் நிலையான பயன்பாடு என்ற மைய கருத்தில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் டாக்டர் எஸ் கிரண்குமார் பங்கேற்று பேசினார். இஸ்ரோ தொடர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு கிடைக்கும் தகவல்களை முறைப்படுத்தி வழங்கி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார். மேலும் அவர் பேசுகையில், how India made use of space technology for addressing one of the very key problems in the country. Way back in 57, when humanity got in a way a new disruptive technology of being able to go beyond planet Earth, Russians put their first Sputnik into orbit. At that time, we had a great visionary scientist in our country, Dr. Vikram Sarabhai, who was looking at how this ability of going beyond planet Earth can be used to solve the problems we face in a developing country. We were just 10 years into independence, and at that time, how can we make use of this great technological leap that is there? So what he did in a way was convincing his friends across the globe, showcasing to them that we have a unique place in Tumba, which is a geomagnetic equator, and if you conduct upper atmospheric research there, it will benefit the scientific community. And with that in mind, sounding rockets were brought into this place. And in the church, what you see here is the place where the first sounding rockets got assembled. And just last year, we completed 60 years of sounding rocket activity in India. And how it makes a huge difference. See, when the first rockets had to be launched in that place, Dr. Sarabhai had to convince the fishermen in that region that they need to vacate the place where these sounding rockets are going to be launched for India to make a progress. And for this, he had to actually use the services of the bishop to convince the fishermen. So as though what he had promised became a reality, 1999 onwards, India was able to provide through Indian National Center for Ocean Information Systems in Hyderabad by looking at the color of the ocean in many different wavelengths and also the sea surface temperature, identifying the chlorophyll, and through that food chain of the fish, identify where in the ocean you can capture the fish. And this information being provided to the fishermen along the 7,500 kilometer long coastline, what was there. And in fact, the earlier studies by MOES also shows this one act of providing the information to the fishermen in the country saves between 10 to 15,000 crores a year, because the fisherman now is in a way assured of the fish catch, and the amount of fuel he spends in petrol and diesel is so much reduced that the kind of saving that happens.
And the country also moved ahead. And today we have a series of OceanSat observation. But beyond that, our own navigation satellite, which is capable of providing you location information. A small battery operated gadget is fitted into the boat of the fisherman, and this gadget locates itself in terms of latitude, longitude, like your mobile, and using our Navig satellite. And also a messaging system which is available in this passes on the latitude and longitude of the prospective fishing zone. And now a mobile in the hands of the fisherman, the mobile itself does not have any connectivity to the terrestrial tower, because you can imagine once you go a few kilometers into the ocean, no terrestrial tower can reach the mobile. But then the mobile communicates with the gadget fitted in the boat through Bluetooth or Wi-Fi, and then app in the mobile converts the information of both location and prospective fishing zone as a video compass and points to the fisherman where he has to go for fishing. Not only that, he is also being alerted in his mother tongue if the weather conditions are going to be unfavorable in the coming days, or even if sea state roughness is going to be unbearable. Or many times you have read our neighboring countries capture the fishermen when they wade into their waters, even alerting them going beyond their international boundaries and in their mother tongue. So you can see here an example of the most advanced technology of satellite launched through launch vehicles, providing specific information to a person who does not know reading or writing, but making use of this specific information for his livelihood. This, in fact, is an extremely important development which has happened using the space technology based, both in terms of remote sensing and both in terms of communication and navigation capabilities. So this is a story which I keep telling, because unless we tell more and more today, what has happened is these gadgets, our New Space India Limited has given a contract to produce more than 1 lakh such units, and state governments are going to provide these gadgets to the fishermen. So that is the way it is progressing. Now we have a large number of satellites being put for various applications, both in terms of remote sensing, optical, infrared, microwave, all these, and also from low Earth orbiting platforms and geostationary platforms to provide specific inputs to the various activities of societal applications. So this shows recently we had INSAT 3DS, which is launched, and it has already reached its geostationary location. And in the coming few weeks, it will be put into operation. So it provides a 6-channel imager and a 19-channel sounder. And this adds to the two satellites which are already operating, INSAT 3D and 3DS. Similarly, this year you will also see, I'll touch upon it a little later, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar mission, which is one of the most advanced technology sweeps based system, which will provide something with every 12 days information about the entire global surface. And we also work with others, whether it is Altimeter from Saral, working with the French team, and also many geostationary platform instruments. Now, today, if you are looking at blue economy pillars under sectoral GDP contributions in the global scenario, you can see the coastal tourism, oil and gas, and then marine fisheries, port, and a host of things. All of them require not only information generation, but also modeling and various activities. Renewable energy for sustainable marine energy can play a very vital role. And then fisheries, we have already seen that India is making significant use of the capabilities that is there. And what is remains to be done is also much more. And then maritime transport, and then climate change. Oceans are very important both for carbon sink, blue carbon, and help mitigate the climate changes. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.